Next, internal resistance in current source, voltage source, ammeter, voltmeter. Okay. Voltage source, internal resistance of the voltage source. So இங்கே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே ideal voltage source, ideal current source. Okay. So இங்கே internal resistance of an voltage source. So internal resistance of the voltage source is a 0. So internal resistance of the voltage is 0. Our conductance that should be infinite voltage source. அதே மாதிரி voltage source ஒரு சர்க்யூட்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ணனும்னா voltage sources are always connected in series. Voltage sources are always connected in series. Next, current source. So internal resistance of the current source already problem discuss பண்ணிருப்போம். Internal resistance should be infinite. Current source ஓட internal resistance infinite. அப்ப conductance should be 0. So current source ஒரு சர்க்யூட்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருப்போம்? Current source are always connected in parallel. Current source are always connected in. So ammeter ஓட internal resistance or internal resistance of ammeter is 0. Ammeter is connected in circuit. Ammeter is connected in series. Ammeters are always connected in series. அடுத்தது voltmeter. So voltmeter internal resistance should be infinite. So R in is infinite. Voltmeter is always connected in parallel. Circuit la voltmeter parallel connect பண்ணுவோம். Right, this is the internal resistance about voltage source, current source, ammeter and voltmeter. Next we will move to dependent sources. Next, dependent sources. So dependent sources can represent in a diamond shape. Dependent source. So plus and minus. Plus and minus indicates it is a voltage source. Right? So opposite voltage source. Here the constant. We have a Ix. This is current. So current dependent. So current dependent voltage source. This is current dependent voltage source. Another, you can write plus and minus. Suppose this is a voltage source, right? So K is constant, Vx. This is voltage. So this is voltage dependent voltage source. Right. After we have another, that is current source. So current source is a symbolic representation of dependent current source in our room. Right. So arrow mark. Current source now we are using arrow mark, upward circle, downward circle, depends upon the current direction. Right. So if the current source K is a constant, for example Ix current dependent current source. Next, voltage dependent voltage source we have to write. Voltage dependent voltage source. Every other is a voltage dependent current source. So the current source, right? So K into Vx above voltage dependent voltage source. These are all the 4 types of dependent sources. Dependent source for application it helps to modeling, electrical modeling of operation amplifier, transistor, MOSFET, JFET. So இந்த மாதிரியான solid state device electrical modeling பண்றதுக்கு we are using dependent source. So note points. So dependent source எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்? Dependent sources are used to notify the solid state. So note about this dependent sources. Dependent sources are helps to electrical modeling of solid state devices like MOSFET, JFET, operation amplifier.
Another one, the dependent sources are linear and bilateral network. Linear and bilateral network. So definition for a dependent source, node point related to dependent source, na dependent sources are useful to a electrical and also the dependent sources are linear and bilateral network. Okay, so another node point, first node point in independent sources. So dependent sources are used for the electrical modeling of solid state device like operation amplifier, MOSFET, JFET, etc. And also dependent sources are like linear and bilateral elements. So active or passive அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா, if we have two circuits, so ரெண்டு சர்க்கியூட் பேஸ் பண்ணி ஆக்டிவ் நம்ம டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் ஆக்டிவா பேசிவா அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணும். இப்போது ஒரு சர்க்கியூட்டில் இது டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். ஸோ டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சர்க்கியூட்டில் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸுக்கு வேல்யூ. இந்த சர்க்கியூட் எடுத்துட்டிங்கன்னா we have a டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருக்குது 4Vx. ஸோ Vxோட வேல்யூ இங்கே ரெப்ரசன்ட். பட் ஆனால் இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் நோ இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். இந்த சர்க்கியூட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நோ இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ், நோ இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். அதான் அந்த சர்க்கியூட் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் டெட் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம். சர்க்கியூட் will tell as a dead circuit. ஸோ அப்போ இது இஸ் அன் பேசிவ் எலமெண்ட். ஸோ இது இந்த இடத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் இட் இஸ் அன் பேசிவ் எலமெண்ட். ஸோ அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்ட் as a passive element. இந்த செகண்ட் சர்க்கியூட் இது இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ், இது டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். அப்போ ஒரு சர்க்கியூட்டில் we have a டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி we have a இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் வேலிட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சோர்ஸஸ் இட் இஸ் அன் ஆக்டிவ் சோர்ஸ். இந்த சோர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்டிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த is an active element. Okay, so that's all about dependent sources. Dependent source அப்படின்னா dependent sources will be a active source. எப்போ அப்படின்னா டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கிற சர்க்கியூட்ல கண்டிப்பாக ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த எலமெண்ட் வில் பி ஆக்டிவ் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம். இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் அந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸை பேசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆல்சோ அந்த சர்க்கியூட் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் டெத் சர்க்கியூட். இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கான சோர்ஸஸே இல்லை. ஸோ அப்போ இட் இஸ் கால்ட் as an டெத் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ another note point related to dependent sources, right? என்னன்னா note point
right? So note point related to dependent source. So dependent source act as an active element at least when at least one independent source is presented in the network. Otherwise, it is called as a passive element. Right? So that's all about sources. So sources we discussed about dependent source, independent sources, and conditions related to dependent source, independent source பத்தி discuss பண்ணிட்டோம். Next we are moving to Kirchhoff's laws. So Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. ஸோ இது வரைக்கும் வரக்கூடிய நெட்வொர்க் தியரியோட லெக்சர்ஸ் அப் டு திஸ் வரைக்கும் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா பேசிக்ஸ், ஒரு எலமெண்ட்டில் ஒரு சர்க்யூட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ், கரண்ட்னா என்ன, வோல்டேஜ்னா என்ன, பவர்னா என்ன, எனர்ஜினா என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் 3 டிபெண்டன்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்டில் ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர், அதோடைய பிஹேவியர்ஸ், அதில் கூடிய கரண்ட், வோல்டேஜ், பவர் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ரிலேட்டட் டு டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட், லீனியர், நான் லீனியர், பைலேட்ரல், யூனிலேட்ரல்ஸ், அந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ப்ரீவியஸ் லெக்சர்ஸில். ஃபைனலாக ஒரு சர்க்யூட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அடுத்த எலமெண்ட் அப்படின்னா சோர்ஸ். சோர்ஸில் we have 2 types of source, current source and voltage source, dependent, independent. So discuss. So இப்போ clear we have got idea. So related to circuit parameters படிச்சிட்டோம், related to என்னென்ன எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே we have studied. ஓகேங்களா? அதை பற்றியான கிளியர் ஐடியா நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are moving to ப்ராப்ளம் சால்விங், பேசிக் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா, கரண்ட் லா, மெஷ் அனலைசிஸ், நோடல் அனலைசிஸ் எல்லாமே பேசிக் சால்விங். கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா, கரண்ட் லா இஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் பேசிக் சால்விங் டெக்னிக்ஸில் சொல்லுவோம். ரைட்? அதே மாதிரி மெஷ் அனலைசிஸ், நோடல் அனலைசிஸ் இஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் அட்வான்ஸ்டு சர்க்யூட் அனலைசிஸ் மெத்தடாலஜின்னு சொல்லுவோம். ரைட்? Next we discuss about Kirchhoff's laws and problem related to Kirchhoff's laws.